వెల్కమ్ టు NTV ఎంటర్టైన్మెంట్. నెట్ మన లైఫ్లో ఇప్పుడు ఎంత ఇంపార్టెంటో పడుకుందామని వెళ్తాం, ఆ లోపే 10 సార్లు మళ్ళీ ఫోన్ చూస్తాం. అసలు మన జీవితాలు మొత్తం ఇప్పుడు నెట్ చుట్టే తిరుగుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు ఇది బేస్ చేసుకొని మెయిన్గా నెట్ అనే ఒక మూవీ మన ముందుకు తీసుకొచ్చారనమాట రాహుల్ రామకృష్ణ అండ్ అవికా గోర్. ఇద్దరు కాంబినేషన్లో ఈ సినిమా వచ్చింది. సో చాలా 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 బాగుంది. దీనికి సంబంధించిన బోల్డ్ అండ్ విషయాలు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో అవికా. హాయ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ us. లుకింగ్ బ్యూటిఫుల్, ప్రెటీ, గార్జియస్. ఇంకేమైనా చెప్పాలి అని ఉంది కానీ నాకు వర్డ్స్ గుర్తుకు రావట్లేదు. ఎందుకు అలాగా? చాలా క్యూట్ గా ఉంది కాబట్టి చెప్పకూడదా? మీరు చాలా హ్యాండ్సమ్ గా ఉన్నారు, మీ బియర్డ్ బాగుంది, అట్లా చెప్పకూడదా? సో బాలిక వధుతో ఎంటర్ అయ్యారు, మళ్ళీ రీఎంటర్ ఇచ్చారు, చాలా లాంగ్ గ్యాప్. సో గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది? I was busy doing a lot of Hindi work. I was doing there was a show called Lado, then I did a Fear Factor show, Khatron Ke Khiladi. So I was busy and I don't usually like breaks. I love working every day, getting up and going to the sets. I love that. I've been doing this since many years now. So now there won't be many breaks because you will be seeing a lot of my movies in Telugu, especially for the Telugu audience, and I'm looking forward to this. The journey is going to be amazing. Okay. రాహుల్ గారు, ఏంటండి అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని క్యారెక్టర్స్ తీసుకొస్తున్నారు. చెప్పాలంటే లైక్ ఏంటి రాహుల్ ఇలాంటివి కూడా చేస్తారా అని అనిపించింది. ఇలాంటివి అంటే తక్కువ అని కదా అర్థం, ఇంత బాగా చేస్తారా అని. సో దాని వెనుక విషయం ఏంటి, నెట్ ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు అసలు? నాకు భార్గవ్ కథ చెప్పినప్పుడు ఐ గాట్ రిమైండెడ్ ఆఫ్ సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్స్ పర్టికులర్ థియరీ దట్ హీ కాల్డ్ పాలిమార్ఫస్ పర్వర్సిటీ. ఇట్స్ బేసిక్లీ ఈజ్ అబౌట్ అడిక్షన్స్ అండ్ హౌ ఒక అడిక్షన్కి ఎప్పుడు లిమిట్ ఉండదు. సో నాకు అనిపించింది ఈ సినిమా ఈజ్ ప్రాబబ్లీ టచింగ్ ఆన్ దాట్ సబ్జెక్ట్. సో ఒకసారి మనం దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని చెప్పి నాకు కథ విన్న తర్వాత కథ బాగా నచ్చింది, సో అందుకే చేశాను. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ టైం కథ రాసుకున్నప్పుడు మిమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాసుకున్నారంటానా డైరెక్టర్? మరి అది ఎంతవరకు నిజమో నాకు తెలియదు. మీ దగ్గర అయితే అలా చెప్పేశారు. ఓకే, సో అవిక మీరెందుకు యాక్సెప్ట్ చేశారు నెట్ని? For me, when they told me the story, when they told me the idea, so even till the release I did not really know the screenplay of it. I was not aware of how it's going to turn out. Even when I was shooting, I told Bhargav, our director, to tell me on the spot of how you want me to react. So it was all new to me, it was all fresh, and that is why there was spontaneity in the performance, I believe. I think I said a yes within 20-30 minutes of my narration, and that narration was also just an idea and the overlook of how it's going to look. And I think I said a yes because I believed in the director too much. I really think that he has the sensibility of giving you the details that not many filmmakers can understand. So I really believed in him, and I thought this is a character which I should do. Not because there is a scope of performance and all of that. Of course all of that is there, but at the same time the story, this concept is something that is new to Telugu audience especially, and it's not something that people really talk about openly. So they need to understand what goes inside a human's brain, especially his character. I wanted people to see how real it is, and I think that is what attracted me to the script, and I was very excited to be a part of it. And I remember telling Bhargav that we'll figure out dates, we'll figure out everything. I really want to be a part of it. Okay, so Avika, అంతకుముందు మీరు చేసిన మూవీస్ కానీ సో మన పాస్ట్లో చూస్తే కొంచెం ట్రెడిషనల్గా డీసెంట్ క్యారెక్టర్స్, సో ఇందులో టోటలీ ఆపోజిట్. సో అనిపించిందా, డౌట్ వచ్చిందా? ఆబ్వియస్లీ తెలుగు ఆడియన్స్ నేను ఒక ట్రెడిషనల్ లుక్లో చూస్తున్నారు, ఇప్పుడు టోటలీ ఆల్ట్రా మోడర్న్, ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారని ఒక చిన్న డౌట్ ఉంటుంది కదా. People have really supported me in all the kinds of work that I have done earlier. I was, according to me, I was so insecure in my own skin that I did not really take care of myself, and that is when I was a little overweight. Even then people loved me. Even then there were no trolls that I received. Even then there were well-wishers messaging me, DMing me, saying things like, Avika, we think you are just being lazy, try working on yourself. So there were these positivity that I got from the audience. So I believe that there have been a lot of support that has come my way all this while, all these years. So for me, experimenting with a movie like this,
made a lot of sense because I wanted to do something out of my image anyway. I wanted to explore different kind of genres. I wanted to explore different kinds of characters, and this movie gives me that chance to not just look different but also to act different. Okay. So I wanted to do that, and as an actor I think it is always a good challenge to become a character and hope that people also like it. ఓకే యా నైస్. సో రాహుల్ గారు చెప్పండి. సినిమా చూస్తున్నంతసేపు మన ఇంట్లో మాట్లాడుకునే ఏది భాష ఉంటుందో అవే మాటలు ఉంటాయో సేమ్ అలాగే అనిపించింది మీకు మీ వైఫ్ కి మధ్యలో ఇద్దరు నేనైతే మా ఇంట్లో అట్లా మాట్లాడాను. ఓకే, ఎలా అంటే మాకు అనిపించింది ఏంటంటే మామూలుగా మీరు ఏ సినిమాలో చూసినా కూడా మీకు డైలాగ్స్ రాసినట్టుగా అనిపించదు, ఏదో మీ ఓన్ స్టైల్లో మీరు చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది డైలాగ్స్. సో ఇది చూసినప్పుడు కూడా అలాగే అనిపించింది. సో మీకు చేసేటప్పుడు అక్కడ అన్నిట్లలో సేమ్ ఇలాగే మాట్లాడుతున్నావు, ఇలా వద్దు లేదంటే డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయు, అలాంటిది ఏమైనా డైరెక్టర్స్ చెప్పడం జరిగిందా? అట్లేం లేదండి. ఇప్పుడు లక్ష్మణ్ అన్న క్యారెక్టర్ వాడు నల్గొండలో ఒక సాదా సీదా మనిషి. అవును. సో వాడు డిఫరెంట్గా ఎందుకు మాట్లాడతారు? మనం ఇంట్లో ఎట్లా మాట్లాడుకుంటాం, వాడు కూడా అట్లనే మాట్లాడతాడు. ఇందాకే అన్నారు కదా ఇంట్లోనే అట్లా మాట్లాడాలి. వాడి ఇంట్లో అట్లా మాట్లాడతాడు, నేను మా ఇంట్లో అట్లా మాట్లాడాను. ఓకే, సో మీ వైఫ్ క్యారెక్టర్ సో మనం చూసినప్పుడు కానీ రివ్యూలో చూసినప్పుడు కానీ ఆవిడ పరిధి దాటకుండా కరెక్ట్ గా బాగా చేసింది అని అన్నారు. సో ఆవిడతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది? చాలా బాగుంది, వెరీ వెరీ కంఫర్టబుల్. నాకు ఐ థింక్ షీఈ్ అండ్ నాకు అవికాతో ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ సీన్ విత్ హర్, బట్ Pranithato it was very very comfortable, and she's natural talent, and I'm sure she has a long way to go. I think about her I would like to add something. So there are a lot of actors, they are very conscious about the way they look. I was also one of them. In my earlier films I wanted to look perfect. I wanted to, I used to focus on my looks too much. Pranitha did not care about that. She was performing. Like when I saw the movie, when I saw Net, I actually saw the character Suchitra more than Pranitha, and I think that is commendable because as an actor you want that validation that you became the character, and she really did a good job there. ఓకే, యా. రాహుల్ గారు మీ లైఫ్లో నెట్ ఎంతవరకు మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేసింది, ఎంత ఇంపాక్ట్ అయ్యారు? అంటే డేటా బ్రీచెస్ గురించి నేను ఎప్పటి నుంచో చదువుతున్నాను. సో ప్రభావితం అంటే ఏం లేదు, నా ఫోన్ పాస్వర్డ్ మార్చుకున్నాను నేను సినిమా తర్వాత. ఓకే, సో అంటే మామూలుగా కొందరు ఉంటారు ఇలా మాట్లాడుతుంటారు, ఇక్కడ ఫోన్ చేతిలో ఉంటుంది, అంటే ఇది మెయింటైన్ చేస్తారు, జనాలతో మాట్లాడుతుంటారు, కొందరికి పక్కన వాళ్ళతో ప్రపంచం ఉండదు. మీకు అట్లా మీ ఫోన్ తో మీ నెట్ తో ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్, అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉందా? అంటే ఒకప్పుడు ఫోన్ బాగా వాడేవాడిని, ఇప్పుడు నేను తగ్గిస్తున్నా చాలా. ఓకే, ఏమడిగినా కూడా షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను. That is how he is. People will get to know in the interviews. Yeah, I am short and sweet. Really, ఇది మాత్రం ట్రూ. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా నెట్ అంటే బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగిందా నెట్ వల్ల మీకు? లేదండి, నాకు పర్టికులర్గా ఎప్పుడైనా జరిగింది. సో అవిక మీకు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్? Not as such, but I have heard a lot of stories. I have read about it a lot. I have seen people getting the wrong kind of experiences through the net, and those are experiences that inspire us to make movies on it, so why not? Okay, so ఎంత ఇంపాక్ట్ చూపించింది మీ మీద నెట్? I think I think I will like to get back to the idea of the movie, like he mentioned that the movie is about something that we are wanting to warn people about. And I think even in life in general, anything that we overdo is not really healthy for us. So that also goes for the idea of using the internet and how much data you need to share with other people. So it really depends on how you handle it. I am very bad at it, but I hope people are good with it. So yeah. Okay, super. So మీకు అనిపించిందా బాలిక వధు ఒకప్పుడు అంటే మనం సీరియల్లో చూసాం కదా, చిన్నపిల్లతో యాక్ట్ చేస్తున్నా ఫీలింగ్ ఏమైనా వచ్చిందా? నేను ఇవిడతో చేయలేదండి, నేను ఒక సీన్ కూడా లేదు మాకు సినిమాలో. He's just watching over me. That's all. జస్ట్ అదొకటే చూస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో మీ చిన్నప్పటి టైంలో ఇంతగానో నెట్ లేదు అంటే మహా అయితే బయట ఆటలాడుకోవడం మన వర్క్ ఇది మాత్రమే ఉండే. ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్న అసలు అలా కాదు, 24 hours ల్యాపీ కానీ ఫోన్ కానీ ఇదే ఉంది. సో వాళ్ళని చూస్తున్నప్పుడు మీ చిన్న టైంలో అంటే మీ చైల్డ్హుడ్ టైంలో ఏమనిపిస్తుంది మీకు? నాకేం పెద్దగా ఏం అనిపించలేదండి. అంటే టెక్నాలజీ ఇస్ ఇన్ఎవిటబుల్, మీరేం దాన్ని మార్చలేరు, దాన్ని ఆపలేరు. సో
పిల్లలు కూడా టెక్నాలజీలోనే పుడతారు. సో వాళ్ళు దే విల్ గెట్ యూస్ టు ఇట్, దే విల్ గ్రో విత్ ఇట్. సో ఆబ్వియస్లీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. నేను 90s పుట్టాను, ఇప్పుడు 2020లో. అంటే కొంతమంది అంటుంటారు అసలు అప్పుడు చైల్డ్హుడ్ లైఫ్ చాలా బాగుండేది, బయట గేమ్స్ ఈ ఫ్రెండ్స్తో ఆడడాలి ఇదంతా కూడా. ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రపంచమే నెట్ అయిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయట్లేదు, ఆ లైఫ్ని చూడలేదు అని. ఏమో మరి అదే వాళ్ళ ఎంజాయ్మెంట్ కావచ్చు. I really think there is also a positive side to it, because when I was a 7-year-old or an 8-year-old, I did not know a lot of things that were happening in the world, around the world. Access to information. Yeah. So the information that a 7-year-old would have right now is maybe more than what I even have now, because they are, you know, curious about a lot of things, and it's interesting to see that kind of interest, which is, you know, getting them a lot of knowledge. That is nice, but other side, obviously we need to take care of it. ఓకే, సో చబ్బిగా ఉండే మా ఆనంది అవిక Connection. టోటలీ సెక్సీగా అయింది. రీజన్ Thanks. Reason, I think I started to fall in love with myself. I started to realize that I can do good to myself, which is being fit, eating healthy, and it worked. And it's not just the physique, but it was a mental transformation more than physical. Okay. I felt better about myself when I started to lose weight. I felt that I'm more confident as a person, and I deserve and I'm worthy of things. So I think when that starts to happen in one's life, you automatically glow and shine better. So that's what happened. ఓకే, సో బాలీవుడ్కి టాలీవుడ్కి వాకింగ్ స్టైల్ కానీ లేదంటే ఎన్వైర్న్మెంట్ కానీ ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? Oh, very different. Huh. People here are extremely organized. I'm sorry, but here the you know, the planning is really good. Like everything happens on time, and I'm very impressed with the Telugu filmmakers, because since my first movie Uyala Jampala, I have seen a lot of new and fresh people entering the industry. Virinchi was the first time director then. So I see a lot of first timers when I do a lot of Telugu movies, and that just shows the platform that they have, the opportunity that they have. And in Hindi that is lacking somewhere. So Telugu audience also gives that support and encouragement to new talent, and I think that is amazing. ఓకే, సో ఇంతకీ తను సెక్సీగా కనిపించాలని సన్నబడింది, మీరెందుకు సన్నబడ్డారు? నేను ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ కోసం వెయిట్ తగ్గానండి. అంటే నార్మల్గా నాకు తెలియక అడుగుతున్నాను. జనరల్గా హీరోస్కి కానీ వాళ్ళకు ఒక సపరేట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు 6 ప్యాక్ లేదంటే చబ్బి అవ్వడమో సన్నగా అవ్వడం ఇదే ఉంటుంది. మీరు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కదా, మీకు కూడా ఇలా ఉంటాయా? అంటే ఈ గెటప్లో కనిపించాలి అంటే. ఇప్పుడు నేను ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ పాత్ర వేయాలనుకోండి, క్యాన్సర్ పేషెంట్ లాగా ఉండాలి కదా చూడడానికి. ఓకే ఓకే, సో అందుకే వెయిట్ లాస్ ఇవన్నీ ఇలా చేస్తున్నారు. I don't think in our movie Net, if there was some other guy who had the 6-pack abs and looked a certain way, would have done justice to the character. I think it depends on the character who does it, right? And for him, he just doesn't act like the character, but he looks the character, and I think that really matters a lot as an actor. ఓకే, యా. సో ఈ మూవీ షూట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? సో ఎందుకు ఓటీటీ రిలీజ్ చేశారు? ఇది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ వేవ్ కంటే ముందు స్టార్ట్ అయింది. ఓ అప్పుడే? లేదు, ఫస్ట్ వేవ్ కంటే ముందు కాదు, సారీ, ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ వేవ్. ఫస్ట్ వేవ్ తర్వాత స్టార్ట్ అయింది, మధ్యలో దాంతో మళ్ళీ సెకండ్ వేవ్ వచ్చింది, ఆగింది, అండ్ దేర్ వాస్ సమ్ డేట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్. సెకండ్ వేవ్ తర్వాత చాలా చిన్న సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి కదా థియేటర్స్ లో. అవును. No, but this movie was made for OTT. Only OTT Yes. Yeah, this is a Z5 original. Okay. So it was made for OTT. It was always a plan of releasing it on Z5. So and I'm glad that happened, because I really believe that if like there are a lot of audiences who do not really gather the family and watch a particular kind of movie. They want their own space. True. They go in their bedrooms and under the blanket they watch stuff, and this movie attracts that kind of audience. Okay. So I really think that it was a brave and a smart thing to get it on OTT. True, ఓకే, very true. సో రాహుల్ గారు, ఇప్పుడు నెట్ చూసిన వాళ్ళకి ఎలాంటి మెసేజ్ ఇవ్వబోతున్నారు మీరు? అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇది ప్రజెంట్ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ని బేస్ చేసుకొని తీసిన సినిమా. నా మెసేజ్ ఏంటంటే, మా సినిమా చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. చూడాలనుకునే వాళ్ళు ఎందుకు చూడాలి? చూస్తేనే తెలుస్తుంది. అవిక మీరు చెప్పండి. I think more than the net and the idea and the concept, I would like to mention the characters.
The guys, of course, they are not like the perfect hero people. They have their bad sides. But even the girls, both the girls, me and Pranita's character Suchitra. So Suchitra and Priya are two very different kinds of women that are very real. And strong in their own ways. yes, and by strong, it's not just about saying things for themselves, but what they have gone through and how they react. I think that is something people will relate with, and people would want to react like that. Like when I saw a Suchitra facing what she was facing, and what she did in the end, I felt proud that I thought that if I was Suchitra, I would have done it. And it's beautiful to get those kind of thoughts. So for me, this movie is not just about the story, but also the characters. They will inspire you. They will make you feel that even you have the grey sides to yourself, and that's going to be interesting to watch. ఓకే, నేను అప్పటి నుండి తెలుగులో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నా, చాలా బాగా అర్థం చేసుకొని ఆన్సర్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు తెలుగులో ఆన్సర్ చెప్పేది. I really cannot do that, unfortunately, because చెప్పు, నాకు ఏదైనా కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వు తెలుగులో. Oh my god. I can only say Andariki Namaskaram. కాంప్లిమెంట్ అందరికీ నమస్కారం. Yeah, that's all I can say. And there's one more, my favorite word that I keep saying, Wamo. I love these two things, and I repeat these two things. But I think I will start speaking very soon. Maybe not like now, but soon. అతను చాలా అందంగా ఉన్నారు మీన్స్ I don't know. హ్యాండ్సమ్. That he is. అబద్ధాలు. Let's go beyond language. Something else. ఓకే, యా. నేను అంటే మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతుంటాను సోషల్ మీడియాలో, బాగా వాడుతున్నారు ఈ మధ్య. సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు? రీసెంట్ గా ఒక చిన్న హాట్ టాపిక్ జరిగింది. అది ఏం లేదండి, ఇందాక ఇంటర్వ్యూ కంటే ముందు మనం డిస్కస్ చేశాం కదా, సినిమా ప్రమోషన్ లో భాగంగా అది చేస్తున్నారు. పెట్టి ఎందుకు డిలీట్ చేశారు? ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా, సినిమా రిలీజ్ అయిపోయింది కదా, సో అందుకే అవసరం లేదని డిలీట్ చేసేసారు. ఓకే, సూపర్ నైస్. ఓకే, అవిక గారు, అవికా క్రియేషన్స్. ఎస్. సో ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టార్ట్ చేసింది వాళ్ళ చిన్న బుజ్జి బేబీ. సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు? ఎందుకు మీకు ఆ డ్రీమ్? So Avika Screen Creations is my own baby, and I feel very proud saying this at the age of 24. Wow. Everything in my life has happened very early. I started working very early. I started acting and receiving the appreciation very early. So I decided to reach my dream a little more earlier. So I always wanted to have my own production house, my own team that create movies and make movies that I feel proud of. And the journey has already started, and it started with the support that I got from Telugu people. The audiences obviously has always been there, but even the filmmakers in Telugu, they really showed the kind of support I needed to see. And when I saw that, I remember one day randomly I went up to my dad and I just asked him that, do you think it's possible for me to, produce a movie, maybe co-produce for the first one? He said, of course it is. And he said, just the fact that you thought of it, I feel proud of you. And I think within 2 days after that, we were on floor. We started the pre-production and it all started. It does take a lot of time. It does take a lot of, dedication to, do things right, because at the end of the day, first I'm an actress. I first need to give time to that. So production will always be on back of my mind, but it is there. So I am very proud of the fact that I'm doing this, and let's hope that I even direct films someday. Why not? Wish you good luck. Thank you. సో హీరోయిన్ గా సక్సెస్ అవ్వకుంటూ వస్తున్నారు, ప్రొడ్యూసర్ గా కూడా సక్సెస్ అవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ మూవీస్ రాబోతున్నాయి, బ్రో, హ్యాష్ బ్రో అండ్ ఇంకొకటి అమరన్. సో తెలుగు బ్యాక్ టు బ్యాక్. I have touch wood, I have 9 movies right now. Telugu movies. There are few that I'm really looking forward to. Amaran is with Adi Sai Kumar. It's again a sci-fi thriller, which I haven't done anything like that before. I'm doing one with Kalyan Dev. That's again a very commercial comedy, romantic action movie. I really like the fact that I've started to get a lot of opportunities that are different. I was doing certain kinds of movies like a rom-com genre, and now suddenly people see me
not just as a performer who can act, but also somebody who can look a certain way and, you know, do the glam characters as well. So I'm really happy that people are opening those different doors for me, and yeah, I'm looking forward to all my movies actually, because all of them are very different, and even the movies that I'm producing right now, 3 of them, I'm really waiting for people to watch them, because I'm really putting a lot of hard work. It's not just the mental hard work, but even physical. There is one character that I'm playing, a contemporary dancer, Oh, and it is not easy. You know, I have to look like a dancer, right? So I'm putting my heart and soul. I just hope people see it. ఓకే సూపర్. సో రాహుల్ గారు, ఈ నెట్ చూసినప్పుడు టోటల్లీ అంటే మీరు డైరెక్ట్ మొత్తం మీరు యాక్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు కొన్ని నచ్చుతాయి సీన్స్, అలా కాకుండా మనం ఆన్ స్క్రీన్ పెట్టుకొని చూసినప్పుడు మీరు చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ కానీ లేదా మీకు ఆర్టిస్ట్లో కానీ ఎక్కడ ఏ సీన్ ఎక్కువగా నచ్చింది మీకు, నాకు మీరు బాగా కనెక్ట్ అయింది? కనెక్ట్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్కి నేను అంత కనెక్ట్ కాలేదు, అంటే కథకి బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను. ఐ థింక్ మై ఫేవరెట్ సీన్ వాజ్ ద క్లైమాక్స్. సింగిల్ షాట్ ఒకటి చేశాను, ఐ థింక్ దట్ వాజ్ మై ఫేవరెట్. యా, అంటే ఇట్ వాజ్ మై మోస్ట్ సాటిస్ఫైయింగ్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే యా. సో మీకు it showed. It showed that you were there, you know. and you? I think the same. My answer is going to be the same. The climax is something that not just my part in the climax, but I'm talking about his part. It was something I could not take my eyes off. Like, not like the entire film actually. I mentioned it to him as well, that in the entire film, not even for a minute I was lost. Not even for a minute I thought I'll check my phone. Not even for a minute I thought, you know, I'm not in this scene. Maybe I'll just do something else. Maybe I'll just talk. I was there. I was watching him. I was going through what he was going through, and I think that works for a movie. And I felt very connected with the whole screenplay of how the movie was being told, how the story was being told. I even want to mention the background score and the music, because that really keeps you there. It was very gripping, and that is something very interesting about the movie. So for me, climax was something very special, but to be honest, the entire movie kept me on the edge of my seat. ఓకే. సో మీ మూవీస్ విషయానికి వచ్చేసరికి జాతిరత్నాలు కానీ అంతకుముందు భరత్ అనే నేనులా, అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ వైజ్ చూసుకుంటూ వస్తే ఒక్కో సినిమాలో క్యారెక్టర్కి ఇంకొక దానికి దాదాపు అసలు కొంచెం కూడా మ్యాచ్ చేయలేం, చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అంటే మీ దగ్గరికి క్యారెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలా ఉంటేనే జనాలకి గుర్తుండిపోతామని అలా ఇది ఇలాంటివి మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటారా, లేదంటే అంటే నాకు సేమ్ క్యారెక్టర్స్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ చేయలేను నేను, అందుకే నేను కొత్తదనం కోరుకుంటాను. సో అందుకోసమే అలా జాగ్రత్త చూస్ చేసుకొని చేస్తుంటారు. ఓకే. అంటే నెక్స్ట్ రాబోయే సినిమాలో ఎలాగైనా మీరు సినిమా పేరు రివీల్ చేయరు కాబట్టి ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్తో మా ముందు రాబోతున్నారు? ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ అండి, అంతే చెప్పగలను, ఎందుకంటే నేను కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేశాను కాబట్టి. అంతకు అసలు క్యారెక్టర్స్ కూడా రివీల్ చేయకూడదా? అంటే ఇప్పుడు చెప్తే సినిమా మజా వెళ్ళిపోతుంది కదా. I agree. ఓకే. సో రాహుల్ రామకృష్ణకి బాగా తను హైజెనిక్, చాలా నీట్గా ఉంటారు అని విన్నాము. సో ఇలాంటి అట్లా నీట్గా ఉన్న వాళ్ళకు కొంచెం బయట పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు కూడా కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్ ఫీలింగ్తో కూడా ఉంటారు కదా, ఎలా బయటకు వచ్చి వర్క్ చేశారు? ఇది ఈ సినిమా కూడా చెప్పారు కదా, ఫస్ట్ వేవ్ అయిపోయిన తర్వాత షూట్ జరిగింది, అప్పుడు అలాంటి భయం? సెట్ మీద అన్ని సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకునేటట్టు అన్ని చర్యలు తీసుకున్నాను. మీకు పర్సనల్గా ఏం భయం అనిపించలేదా? ఎవరికి అందరికి భయం ఉంటుంది కండి కోవిడ్ పాండమిక్, కానీ నేను వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నా కాబట్టి కొంచెం ధైర్యంగానే ఉన్నాను. ఓకే యా. సో ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మీ జర్నీ అసలు చెప్పుకోవడానికి చాలా అచీవ్ చేశారు చెప్పాలంటే షార్ట్ టైంలో. సో మీతో పాటు స్టార్ట్ అయినటువంటి ప్రియదర్శి గారు కానీ, ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి హీరో, వాడు నాతో పాటు స్టార్ట్ కాలేదు, వాడు నాకంటే ముందు వచ్చాడు. కానీ పెళ్లి చూపులతో వచ్చారు, కానీ దాదాపుగా కొంచెమే గ్యాప్ కదా, 1 or 2 years. వాడు ఇన్ఫాక్ట్ హీస్ మై సీనియర్. ఓకే. సో వీళ్ళు ఏంటంటే జనరల్గా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ కెరియర్స్లో వెళ్తున్నప్పుడు బిజీ అయిపోవడం ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, మీకు ఇప్పటికీ కూడా ఫ్రెండ్షిప్ బాండింగ్ అలాగే ఉంటుంది? అంతేనండి, వి ఆర్ స్టిల్ ద సేమ్ టైట్ ఫ్రెండ్స్ దట్ వి ఆర్. ఓకే. యూజ్డ్ టు బి. సో విజయ్ దేవరకొండ అంటే ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా మూవీస్ చేస్తున్నారు, ఇప్పటికీ మీ ర్యాప్ అలాగే ఉంటుందా? అంతే. ఫ్రెండ్షిప్ కి సినిమాకి సంబంధం ఏముంది? ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పుడు సినిమాకి సంబంధం లేదు, కొందరు వాళ్ళ స్టేజ్ ని దాటి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం ఏమో అండి, మా వాళ్ళైతే ఎవరు ఇంకా అలా ఏం లేదు. ఓకే. సో మొత్తం ఈ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో మీకు బాగా నచ్చింది ఏంటి? సినిమా ఇండస్ట్రీలో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటా అంటే ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావడానికి ఉంటుంది కొందరికి స్క్రీన్లో కనిపించాలని, అలా
వచ్చే ముందు ఎవరు ఏం నచ్చొచ్చారు, వచ్చిన తర్వాత ఏది ఎక్కువగా నచ్చింది? అంటే నేను ఎప్పుడు సినిమా అంటే ప్రత్యేకంగా నేను యాక్టర్ అవ్వాలి అని ఇప్పుడు అనుకోలేదు. కానీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో చేశారు కదా మీరు. అది అంటే ఇట్ వాజ్ ప్యాషన్. నేను పర్టికులర్గా ఇది యాక్టింగ్ అంటే ప్యాషన్, కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో రావాలనుకోలేదు. లేదు, అనుకోలేదు నేను. అంటే నాకు నాటకాలు చూడడం, సినిమాలు చూడడం ఇంట్రెస్ట్. సో అది యాక్సిడెంటల్గా అయింది, ఇప్పుడు వచ్చాను. కానీ ఇప్పుడు మీరు అడిగింది ఏంటి, ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటో, నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రతిరోజు కొత్త కథలు వినడం చాలా ఇష్టం నాకు. ఓకే, సో మీకు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో మెయిన్గా నచ్చిన ఎలిమెంట్ ఏంటి? I think the power we get as actors to influence people, that works for me. I think I like the idea of not preaching but sharing my own experiences with people and making sure they take something out of it and learn something from it. So as actors, when we play characters, we are also showing something that people would look up to or get influenced by. So I really like that. Like, I think that's been in my head since I started working, because my first show revolved around child marriage and how wrong it is, and it was a social message that we were giving out. At the age of? And at the age of 8. So when that happened, I saw a lot of people understanding what I was trying to tell them. Right. I saw a lot of people getting the right message from the show. So I realized that we as actors, we do influence people, which is why I'm very conscious of what I talk or what I do, because I don't want people to learn anything bad from what I do, because at the end of the day I am human, I will make mistakes, but it is in a way a responsibility as actors that we get to not always be correct but try to be correct. And that is what I really like about this industry, because in Telugu industry, actors are really look up to. Like they are really blessed with the kind of attention they get from the audience. So I've worked in Hindi, but the kind of craziness I see in Telugu audience, it's true, it's there, it's for everybody, not just for me but all the big actors. We see that, you know, you've given that respect to the stars, they've given the tags, you've given the names. So I think that is something that is very interesting for me to be a part of Telugu industry. ఓకే, సో అవిక చాలా మంది సోషల్ మీడియాను ఫాలో అవుతూ ఉంటారు కదా, సో అందులో కూడా నేను కూడా ఒకదాన్ని అనమాట. సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ మధ్య కాలంలో కొందరికి, ఐ మీన్ ఒకరికి క్లోజ్గా ఉండి పిక్చర్స్ పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. సో చాలామందికి డౌట్ అనమాట, అంటే ఒక హాట్ టాపిక్ ఉంటుంది కదా, ఏంటి ఆ అబ్బాయి ఎవరు, లైక్ సో సమ్ నేమ్ మిలిండాని ఎవరో మీరు ట్యాగ్ చేసి పెట్టారు కదా, సో దాని గురించి ఫ్యాన్స్ ఎవరు హట్ అవ్వకండి, ఇప్పుడప్పుడే పెళ్లి చేసుకోదు ఆవిడ. I think because people have seen me since I was 8, they know almost everything about me. They know about what irritates me or how I behave and every little detail of my life. So I think this was also a part of me which was very special, very close to my heart, and I didn't want to hide it from people, especially the people I consider my fans who bless me. So yeah, that is why I shared it with people, that I am, you know, in love with a person whose name is Milan Chandwani. And I think the reason I've been so open about it is because I'm very proud of the fact that we are dating. I'm very proud that I have somebody in my life who loves me, loves my career, and loves the fact that I'm doing this in my life and I'm growing. So yeah, I'm proud of it. అండ్ రీసెంట్లీ కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్తో కలిసి డిన్నర్ ఆర్ లంచ్ చేసిన పిక్చర్స్ కూడా Of course. పోస్ట్ చేశారు కదా. I mean, it's almost like a family now, so why not? యా, సూపర్, కంగ్రాచులేషన్. Thank you. సో థింకింగ్ అబౌట్ మ్యారేజ్? Not anytime soon. I'm too young. Okay. And I think I have a lot of things in my mind to do right now, so maybe after a few years, and as you got to know my dating status on social media, you get to know about the marriage also. It's not going to be a big deal. ఓకే, యా. సో ఇంతకు మీ పెళ్ళి ఎప్పుడు? నా అడిగినాను నేను- కాబట్టి మళ్ళీ అడగాల్సి I am వస్తుంది. never getting married. Sorry. సీరియస్లీ? Yeah, I'm fine. I'm happy with being single for life. Aww. ఓకే, సూపర్, గుడ్ డెసిషన్. Yeah, of course. మీకు అయిందా పెళ్ళి ఆల్రెడీ? ఊరుకోండి, అవ్వలేదు. అయిన వాళ్ళని చూసి ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాడు, చేసుకోకపోవడం బెటర్ అనేసి. ఓకే, అంటే లైక్ అమ్మాయిల మీదనే ఒక మంచి ఒపీనియన్ లేదా, లేదంటే పెళ్లి మీద ఒపీనియన్ లేదా? అమ్మాయిల మీద ఒపీనియన్ అండ్ ఐ రెస్పెక్ట్ విమెన్, అది కాదు. ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. నాకు పెళ్లి అన్నది నాకు నమ్మకం లేదు. Fair, pretty fair. సూపర్. Fair. యా,
So that's good that you're honest about it. Yeah. That's really nice. ఓకే సో ఫైనల్లీ ఆడియన్స్కి నెట్ గురించి ఏం చెప్తారు? మా సినిమా చూడండి Z5లో. Yes, please watch Net on Z5 and please tell us how you're liking it. I'm not sure about you, but I'm like reading every DM because I really want to know what people's reactions are. So please tell us, please share with your friends and family to watch it because it's a story that people should watch. Not just for the quirks of it, but also to see how confident a naive person can also get. So watch it. ఓకే సో ఈ అబ్బాయి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అని అనుకోకండి, అండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా ఈయన ఇలాగే ఉంటారు, ఈయనలాగే ఉన్నారు. సో నిజంగా నెట్ అనేది చూడండి, ఎందుకంటే ప్రజెంట్ మన లైఫ్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది అంటే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ కాకుండా చుట్టుపక్కల ఎవరికో ఒకరికి ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి అలా చూసినప్పుడు మనకి ఏదైనా కొంచెం మెసేజ్ వస్తే మనం కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు. కీప్ వాచింగ్ NTV ఎంటర్టైన్మెంట్.